Good evening, my dear students. Today we are going to have another online session that is entitled Processes of Word Formation Part 1. Since we have dealt with morphemes, their types, then we classified words and defined words according to morphemes. Today we are going to see how words come into language, how do we create new words, and what kind of processes do we have in English. So please listen and enjoy. The objectives of this lecture are to give you a small introduction to link what we have studied with what we will study, inshallah. We are going to have a brief definitions for different word formation processes. In this lecture we have only 5, and in the next one, inshallah, we will discuss another word formation processes. However, in this lecture we are going to have or to discuss what is meant by compounding, derivation, inversion, and echoism. محاور هذه المحاضرة إن شاء الله راح تكون مقدمة قصيرة لربط ما أخذناه سابقا وما سوف نتناوله اليوم. أيضا راح ناخذ مجموعة من ال word formation processes اللي هم ال compounding، عملية التركيب، ال derivation، عملية الاشتقاق، ال inversion، وال echoism، وكل واحدة عندها specific feature خاصة بيها، كل واحدة عندها خاصية معينة بيها. So today we have unit 10, I believe. I need you to open your books. You all have your Satgeberg, Norman Satgeberg, an introductory English grammar. I need you to open your books on page 120, 121. You'll see that we are going to discuss Unit 10, Processes of Word Formation. What is meant by processes of word formation, and what is the reason behind studying such word formation processes? You know in English that we have more than 1 million words, and some of these words stay in language and they are listed in the dictionaries, others die and perish. في اللغة الإنجليزية عندنا أكثر من 1,000,000 كلمة. بعض هذه الكلمات وطبعا في تزايد they are increasing. بعض هذه الكلمات ممكن يحافظ على نفسه ويكون highly productive, useful, highly used، وبعض هذه الكلمات لا يموت يعني بعد ما نستخدمه باللغة. أكثر من بالمحاضرات السابقة in our previous lectures we have discussed what is meant by morphemes، صح؟ within the field of morphology، بالفيلد مال علم الصرف. morphemes أخذنا بها ال free morphemes وال bound morphemes and their different meanings with their different types. Then in chapter 9 or in unit 9 we discussed what is meant by words. We defined a word according to morphemes and we classified them into different types. صحيح؟ So قدرنا نتلاعب بالكلمات بطريقة كلش حلوة. اللغة الإنجليزية مو لهنا توقف، لا. The English language is rich with words that are not English, with words that are Hindi, French, Latin. طبعا أغلبها تقريبا أكثر من 50% من الكلمات هي Latin، يعني anything that has to do with the army هو Latin, anything that has to do with knowledge is Latin, anything that has to do with the body organ is Latin. يعني for example hand is Latin,
كلمة يد هي Latin student army، كل هذه الكلمات يعني هي borrowed نسميهم. فهذه هم أيضا هي process، هاي عملية معينة أنا أستخدمها حتى أدخل بها كلمات جديدة للغة. وطبعا ال English language is highly or is very flexible، لغة مرنة، تتقبل تتقبل كلمات من اللغة العربية، من اللغة الفرنسية، الهندية، ويعني أكثر بعد من لغة، الإسبانية، اليابانية. أوكي. يعني for example in English we say shake for sheikh اللغة العربية. we say also chauffeur واللي هي driver in French, but now in English we use it. So again the English language is a very flexible language. اللغة الإنجليزية لغة مرنة، بيها أكثر من process حتى give in order to give birth to different words. بيها أكثر من process حتى ينولد بيها أكثر من كلمة. ممكن هاي الكلمة تشق طريقها إلى القواميس ويعني تثبت نفسها، ممكن لا، ممكن تموت. يعني ممكن تكون هي بس مجرد كاتب for example an author or writer who invents or derive or make a combination of two words of his own ويخلق كلمة واحدة معينة. أو ممكن هاي الكلمة ممكن his paper or his research becomes famous and this word also becomes famous. وممكن لا، ممكن the word becomes dead. Okay. So the first word formation process عندنا هي ال compounding، وهاي إلها علاقة our previous lecture، إلها علاقة بمحاضرتنا السابقة اللي هي ال compound words، نوع من أنواع ال words. صحيح؟ فكلكم عندكم فكرة عن ال compounding. ال compounding هي the process of combining two or more words to form a new word. فالطريقة أدمج بيها كلمتين أو أكثر حتى أكون شنو؟ كلمة جديدة. شوفوا، أرجع على نفس الموضوع السابق، a new word with a new meaning with يعني cannot be divided. مثل من صار مثلا الووتر بيد، ما كان قبل أكو ووتر بيد، بس من صار هو bed وبي water سموه water bed. إذا جمعوا two words. okay. two existing words موجودات باللغة اللي هي الwater والbed، وصار عندنا water bed. صح؟ وغيرها مثل الwallpaper، هذا ورقة جدران. حتى باللغة العربية ما أقول بس ورق ولا أقول بس جدران، لا، ورقة جدران. إذا أنا شنو راح أعتبره a single word. تمام. This is with regard to compounding. المطلوب من عندكم to read all the words and examples found in your book on page 121 121. compounding اللي words اللي عندكم هي hang glider, airstrip, cornflakes, busybody, downpour, cut off, skyworm, alongside, breakfast, long hired, devil may care, high school. اوكي. سو ممكن تطلعون معانيهم بالقاموس وتطلعون عليهم اكثر. اوكي. This is with regard to compounding. The second process of word formation here, derivation. What derivation is defined as the forming of new words، تكوين كلمات جديدة by combining derivational affixes or bound bases with existing words. يعني ما تقولوا لي مثلا beautify، ما تقولوا لي beautify هاي بها derivation، لا، هاي أصلا existed word، هاي أصلا كلمة موجودة. لا، a new word. مثلا أنا فد مرة احتاجيت for example to make a certain derivation، أسوي فد اشتقاق معين لكلمة مثلا هي verb، أريد أسويها noun، هي ما بيها noun، لكن أنا
أضيف له nominal derivation اللي هو known nominal derivation المورفيم اللي هو تي اي هو ان. اوكي. اوكي. او ممكن مثلا a verb اريد اعطيه الخاصية of again، مثلا re-ask. احنا ما عندنا re-ask، عندنا replay، عندنا regain، عندنا repeat هذه part of the word. لكن مثلا ما عندنا re-ask، ما عندنا recook. تمام. so أنا ممكن أقولها recook it. مثلا أقول للطباخ للشيف recook it please. هاي الكلمة أنا هسه سويتها. شلون بيا طريقة الديريفيشن اللي كلكم عندكم فكرة عنها بالderivational morphemes. Those morphemes or those bound morphemes that change the part of a speech. يعني احنا اكيد عندنا الكلمة الموجودة existing word اكيد راح يتغير مالتها part of a speech في بعض الأحيان. مثل عندكم advice disadvice. okay. أو عندكم plain implain. these are all what derivation. مثل قبل شوية سابقا قلت لكم انه هاي اغلب الاحيان هاي البروسيس وين تصير؟ تصير when I am writing or speaking and I need for example a noun for a verb or I need an adjective for a noun that I don't have. هنا أنا ممكن أستخدم derivation مثل ما قلت سابقا. ممكن this word finds its way to language، ممكن it dies. okay. as I said, some of these you may have never heard of because they are born in the heat of speaking or writing. ما سامعين بيها، يعني أغلبكم ما سامعين disadvice. تمام. yet إذا أقول disadvice it is what understandable. you can understand it. ممكن تفهموها. ليش؟ لأنه أنا أعرف شنو معنات this وشنو معنات advice. صحيح؟ أعرف شنو معنات وأعرف شنو معنات plain. لأنه in unit 8 I believe we have illustrated all the meanings of morphemes. وضحنا كل أغلب أنواع أو معاني المورفيمز الميجر morphemes اللي عندنا، سواء الباوند morphemes أو الفري morphemes. The third process is invention, which is for me is a very interesting word formation process. من اسمها invention اختراع. يعني احنا راح we are inventing a totally new word. تصير باللغة العربية العامية طبعا. It happens in English also, maybe by scientists, maybe by researchers, maybe by producers. They invent totally new words. Some of them find their way, some of them die again. There are different examples found in page 121 from your book on introductory English grammar. I need you to check. أريدكم تراجعوهم صفحة 121. Kodak, nylon, dingbat, flossy, goof, cork and blurb. However with regard to invention مثل تقريبا derivation مو كلهم يعني يصيرون important or find their way to dictionaries. Another interesting word formation process is echoism. فد process أخرى هي يعني مثيرة للاهتمام، والصراحة أكثر إثارة للاهتمام وحلوة هي echoism. You all know what is meant by echo, right? Echo is to repeat the same sound. So here we have what? An imitation of sounds. يعني we produce words، ننتج كلمات on the basis of their sounds. Their meaning is also as their sound. معناها نفس الصوت. يعني for example, if I knock on the door,
this sound, is just like knock, knock. So here, this is what? This is um, an echoism, the word knock. Hiss, which is the sound of a snake. Hiss, the same as it is sound, the same as it is ما نقول pronounced, لأن most of them are from the nature, others are artificial. أغلب هاي الأصوات تكون من الطبيعة، ممكن تكون اصطناعية مثل البوب، مثل النوك، مثل البام، الانفجار. لكن مثلا thunder, الحس وغيرها, these are all what from the nature. And then echoism is the formation of words whose sounds suggest their meaning. أنا من المعنى، من الساوند مالتهم أعرف معناه. من أقول knock, knock, okay, I can imagine the sound, so I can imagine the meaning. So now that you all have known what is meant by compounding, derivation, echoism, and invention, I suppose you can do exercise 10.01. I shall stop at certain ones, and I'll need you to do the others. هسه بعد ما عرفتوا ذول الأربعة، أريدكم تسوولي exercise 10.1 وأني مو كلها راح أشرحها، راح أوقف على كم وحدة. Okay, so number 1, rough neck, rough neck, rough neck. واضحة هذه البروسس هي compounding. ليش؟ لأن احنا هنا جمعنا، we combined rough with neck, 2 free morphemes. صح؟ Number 2, codgerhood. Codgerhood. If you check your dictionaries، إذا تروحون على القواميس راح تلقون codger موجودة فقط with the meaning of a dealer. فلذلك أنا من ضفت لها الهود like childhood, manhood. إذا أنا سويت لها I derived another word from codger. إذن هذه العملية this process is what? Derivation. Number 3, clink. 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 وهو ايش دا يقول لنا of glass؟ يعني clink of glass. هذه apparently is what? Echoism. Yes. The rest I shall leave it for you to do and send me on and send it to my Telegram or on any other device you would like. The fifth process is a clipping. You know what is meant by clipping, right? Clipping يعني قص, to shorten something, to cut something. And then this process is خلينا نقول for lazy persons. طبعا هاي فشي يعني this is metaphorically speaking. ليش؟ Why? For example, instead of saying gasoline, I say only gas. Okay, because I'm lazy, right? Instead of saying photograph, I say only photo, right? Instead of saying laboratory, I say lab. Instead of saying professor, I said prof. So this process is by which we cut off either the beginning or the end of a word. يعني أنا إذا أقلص الكلمة, shortening a word. أو ممكن both, ممكن the beginning and the end, leaving a part to stand for the whole. وأعوف جزء من هذه الكلمة يعني ينطيني معنى الكلمة كلها. مثل قلنا gasoline, we cut it. طبعا اللي قصيناه راح, the rest that is cut off is dropped. بعد أنا ما استخدمه. Gas stands for the whole word.
the word gas stand for the whole word. Photograph نفس الشيء. I can cut it and photo stands for the whole. In your book, the author says that the jargon of the campus is filled with the clipped words. لغة الجامعة jargon هي اللغة مجموعة معينة من الناس. For example, the jargon of doctors, the jargon of campus, the jargon of religious people. The jargon of the campus بيها هواي clipped words مثل prof, professor. هنا قطعنا the end. exam, examination. أيضا قطعنا the end. gym, gymnasium. قطعنا the end. math, mathematics. psychology, lab, etc. So these are some examples that you may that they may be benefit to you. They may be of benefit to you. هسه مثل ما شفتوا احنا سابقا ممكن نقطع the beginning or the end or even the both. Accordingly, we have different types of clipping. The first is called back clipped words. أول نوع هو الباك clipped. back يعني we are cutting, clipping the back, removing the end, like a professor. The foregoing is the opposite, which is removing the beginning of a word. البداية أقطعها. And the middle clipping. Middle clipping is that I take only the middle. I clip the beginning and the end. أغلب الأحيان ممكن هاي يصير عندي بالnames. مثل Liz. Liz is a short or a shortened word for Elizabeth. Okay? I hope that you have understood what is meant by clipping. أتمنى تكونوا عرفتوا هسه شنو معنى clipping. And I need you to do exercises 1002, 1003, 1004, and you can find them on page 122, 123. Okay? Exercise 1002 10 يريد من عندكم give the original words from which these clips were formed. فأنتوا هنا بس راح تحاولون تدوروا لي إياها على القاموس. Okay? يريد ال original word. يعني ما يريد مثلا Liz. لا يريد Elizabeth. مين جتنا Liz. Okay? 3 نفس الشي the original words. هنا راح يصير عندنا foregoing clipping و for أيضا the original words. إذن هو كله نفس الشي لكن اتدرج بيه من الباك clipped into foregoing clipped into middle clipped. تمام. Thank you all. Please study hard and do the exercises and send it to me on our Telegram group. Your teacher Hajar Mahmoud.